Okay, we will start today's lecture. I warmly welcome all of you for today's monthly neonatal clinical update lecture, which is organized by the Ceylon Association of Neonatologists in collaboration with the Perinatal Society of Sri Lanka. Today's topic is an immensely important topic, which is about the developmental care of newborns in neonatal units. It's true that we pay our full attention to treat our newborns, the medical conditions of our newborns, and to reduce the mortality and morbidity of our neonates in our neonatal units. But do we pay a satisfactory attention to improve the neurodevelopmental outcome of our newborns? This is really important for nurses and doctors who care our newborns in our neonatal intensive care units. And these do not need hi-fi stuff, lot of money and lot of time. Only thing is we want to gain some knowledge, change our attitudes and behavior, and practice these developmental developmental care practices in our day-to-day care of newborns. So I kindly invite all of you to pay your full attention to this lecture throughout the presentation and to gain some knowledge and practice these developmental care procedures when treating your babies in your neonatal care units. Today's speaker is Dr. Nishani Lucas. I don't think that most of us need a long introduction to her as she's well known to all of us. But as there are a lot of participants from all over the country, I would like to give a brief introduction to her. Nishani Madam is a consultant neonatologist attached to the University Unit of Neonatal care in De Soisa Maternity Hospital for Women. She is also a senior lecturer attached to the Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, University of Colombo. She is an internationally board certified lactation consultant, and she has pioneered in teaching the developmental care in neonatal units to Sri Lanka. So I'm very glad to cordially invite dear Madam to start with your presentation. Thank you, Kanchana, for that very kind introduction. Sorry. So, okay. I think we can start now. Right. So, we will first start about, I think, Kanchana mentioned developmental care and why it's important and why we are doing this today, right? So, in addition to developmental care, I have also added early stimulation of the neonate as well. So, I think there are doctors and nurses also joined today, hopefully, and hopefully that you will take something away and maybe you will be happy with the changes that you are already doing, or maybe there is something more that we can do for our babies. So I will do today's lecture maybe in both Sinhala and English, might be helpful. So from here on, if there is anything, any burning questions, you can raise your hand up. Or else we can take the questions at the end. Maybe that is better. Right. Okay. So what is this slide showing? You can see a lot of brains in the picture, right? So make a monad pain. Make him pain අපි දැන් බබා බඩට ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් brain එක ටික develop වෙනවා. එතකොට මේ මොලේ කියන එක දිගටම වර්ධනය දෙයක්. ස්පෙෂලි අපි බබා ප්‍රීටර්ම් හම්බුනා නම් අපි දන්නවා මෙතන මාස 6න් 8න් ඕන වෙලාවක බබා හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොලේ සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධනය වෙලා නැහැ. එතකොට මොකද්ද එන ප්‍රශ්න? අපි දන්නවා ඩෙවලොපින් බ්‍රේන් එකට ගොඩක් ඉන්සල්ට්ස් එන්න පුළුවන්. අපි සමහර ඉන්සල්ට් ගැන දන්නවා. ඒත් සමහර අපි කරන හැම පුංචි දෙයක්ම ඒකට බලපානවා කියන එක අපි දන්නවාද?
ඒ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ඇති කරන්න තමයි අද මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. Right. So let's look at what we already know. Right. We know that there are, if an insult comes to the brain, things get messed up. We know if there is hypoxia, intraventricular hemorrhage, infection, things can go wrong. But are we also aware? So I'm sure some of you have already, you know these concepts, right? But there may be some who are new to this. So for the benefit of those who are listening for the first time, මොලේ වර්ධනය වෙනකොට අපි දන්න දේවල් තියෙනවා ප්‍රශ්න එනවා කියලා. අපි දන්නවා ඔක්සිජන් අඩු වුණොත් විස බීජයක් ආවොත් මොලේ ඇතුළට ලේ ගැලීමක් ආවොත් මොලේ වෙන්න තියෙන දේ නෙමෙයි එන්නේ වර්ධනය වෙන මොලේට ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකෙන් පෙන්වුම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නියුරෝන කියලා තියෙන ඒවා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් එක විදිහට යන්න තීරණය වෙලා තියෙනවා. ඒකට සැලැස්මක් තියෙනවා. ඒ මොකක් හරි දෙයක් අවුල් වුණොත් ඒ යන්න තියෙන තැනට නෙමෙයි වෙන තැන් වලට ගිහිලා නියුරෝනල් මයිග්‍රේෂන් කියලා කියනවා. එක ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දේවල් වෙන්නේ අපි දන්න ඔක්සිජන් අඩුකමෙන් එහෙම නැත්නම් මොළය ඇතුළට ලේ ගැලීමක් වෙන එකෙන් එහෙම නැත්නම් විස බීජයක් හැදෙන එකෙන් පමණක් නෙමෙයි. ඒකයි අපි මෙතනින් කියන්න හදාන්නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් හේතු රාශියක් තියෙනවා. ඒක ලයිට් නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒක සද්ද නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒක පේන් එක නිසා වෙන්න පුළුවන්. අපි බබාව තියන්නේ කොහොමද? පොසිෂන් එක නිසා වෙන්න පුළුවන්. අපි නිතර බබාට එක දේවල් කරන්න ගිහිලා ඩිස්ටර්බ් වෙන නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මේ developmental care කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Right? One is to reduce the stress linked to the environment. බබාට එන ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරන්න. දෙවෙනි එක, we have to be aware of the baby's behavior. So just because it is a baby, sometimes we think, okay, maybe he doesn't feel pain because baby can't talk, right? We put the baby in the incubator and close the door and then we are very happy. But those of who you have interacted with the babies see that sometimes they are happy, sometimes they are in pain, sometimes they are angry, sometimes they are calm, sometimes they are not. It is like you and I. ඔයාටයි මටයි වගේ බබාටත් වේදනාව දැනෙනවා. බබා සමහර වෙලාවට සතුටෙන් ඉන්නේ, සමහර වෙලාවට වේදනාවෙන් ඉන්නේ, සමහර වෙලාවට තරහෙන් ඉන්නේ, සමහර වෙලාවට හරි කාම් හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපේ කාර්යය තමයි බබා අපි ගාව ඉන්නකම් අපි බලා ගන්නකම් හැමතිස්සෙම බබාට හොඳ ස්ටේ එකක් ඉන්න දෙන්න ඕන. හොඳට නිදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. වේදනාවෙන් තොර කාලයක් අපිත් එක්ක බබා NICU එකේ හරි PBU එකේ හරි ඉන්න තැනක ඉන්න දෙන එක තමයි අපේ වගකීම. කල්පනා කරන්න මේ මගේ බබා වුණා නම් මේ බබාගේ අම්මා එයා ගාව නැහැ. ඒතර අම්මා කෙනෙක් හැටියට මේ බබා බලාගන්නේ අපේ නර්සස්ලා. ඩොක්ටර්ස්ලාත් ඉන්නවා ඒ උනන්ට ප්‍රිඩොමිනන්ට්ලි නර්සස්ලා තමයි ඒ ආදරේ ඒ වගකීම රැක ගැනීම ඔක්කොම ටික කරන්නේ. එතකොට අපි මේ පේන් එකක් නැතුව කරදරයක් නැතුව අපි මෙඩිකලි කරන ටික විතරක් නෙමෙයි ඒ ටික නැතුව බලා ගන්න එකත් හරි වැදගත්. එතකොට අපි අඳුර ගන්න ඕන බබා සතුටින්ද ඉන්නේ අපහසුවෙන්ද ඉන්නේ අන්න ඒ ටික දැනගන්න. ඊළඟ එක තමයි integrating the parents into his or her daily routine, right? So අපි දැන් මං කියන්නේ අපේ බබා කියලා. ඒත් එයා ඇත්තටම අපේද නෑ. එයාට parents-ලා ඉන්නවා, දෙමව්පියන් ඉන්නවා. ඒතර අපි parents-ලා අමතක කරන්න බෑ. Parents are a very important part. So always updating the parents, getting them involved, allowing them to come, give access. ඒ දේවල් හරි වැදගත්. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි එක ගැන කතා කරපු කොවිඩ් ආවට පස්සේ දැන් අපේ යුනිට් එකේ අපි තාත්තලාට එන්න දුන්න දවසට දෙපාරක්. Right? But COVID ආවට පස්සේ we restricted fathers from coming in because we were scared people coming from outside will have COVID, and we showed the baby to the father only when they are very, very sick. But now COVID is very much under control, very much less COVID. So I think we can start to slowly go back to our normal routine
and allow fathers to come and stay with the baby and come and see the baby at least, right? So it's important, not only the mother. තාත්තා පාරේ බස් එකේ ආවයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බයිසිකලේ ආවයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විදගෙන ආවයි කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අම්මටයි තාත්තටයි පුළුවන් තරම් access දෙන්න ඕන. අම්මට unlimited access තියෙන්න ඕන. තාත්තට අඩුම ගානේ visiting hours වල හරි බබා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. Right. So this is something I think Dr. Piara shared with me. This is about how things overlap. There is something called the healing environment, which talk about the senses of light, sound, taste, smell, and touch, right? And on top of that, there are other things about partnering with the families, positioning and handling, safeguarding sleep, minimizing pain, protecting skin, and optimizing nutrition. Right? මෙතන අපි කතා කරන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. Right? එකක් තමයි අපේ sensors ටික මොනවද? මොනවාද අපේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් ටික? ආලෝකය, ශබ්දය, රස, සුවඳ, touch එක. And on top of that, ඒත් එක්කම කොහොමද බබා තියාගන්නේ, families කොහොමද මේවා කරගන්නේ, කොහොමද බබා නිදාගන්නේ, හම ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද, පෝෂණය ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද? ඔය ටික ගැන තමයි අපි අද කෙටියෙන් කතා කරන්න යන්නේ. Right. Now what does this show? මේකේ පෙන්නන්නේ බබාට මේ වගේ light එකක් දකින්නවා වෙන්න පුළුවන්. So why is lighting important? Because pupillary constriction is not there until 32 weeks. And especially after ROP screen when the pupils are dilated. So therefore, we have to make sure that we protect the eyes of the baby. So because when they don't have a pupillary reflex, the light is very too much. The light can be too much, whatever we are shining. Second thing is controlling light is important to facilitate sleep. Right? So protection from bright light, we have to be first aware about the bright light. We can use curtains or blinds, especially if we have a lot of French windows or windows, incubator covers for babies less than 32 weeks, cot canopies if you have a lot of cots and there are less than 34 weeks in cots. We have to avoid fluctuating light over baby's face. අපි මොන හරි ප්‍රොසීඩියර් එකකට ලයිට් දාන්න වෙනවා, සමහරලාට කැනෙවුල දාන්න හරි උවිසි දාන්න හරි මොකක්ද ඒකට එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් බබාගේ නැපි එකකින් හරි ටවල් එකකින් හරි S එක වහන්න ඕන. ඊළඟට day night cycling කියන එක හොඳටම වැදගත්. especially මේගොල්ලෝ ගෙදර යන්න සූදානම් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සති 35යි 37යි අතර. එහෙම නැත්නම් ගෙදර ගියාට පස්සේ මේ බබාලට නිදා ගන්න අමාරුයි රැට. ඒතර ගෙදර මිනිස්සු ඔක්කොම අවදියෙන් රස්සාවට යන මිනිස්සුන්ට රස්සාවට යන්න බෑ. No, people get angry with the baby also. These babies are prone to injuries. So it's very important that everyone in the family gets a good rest. So we have to try and do day-night cycling if we can. Right? So අපේ ගොඩක් unit වල central lights තියෙන්නේ. උනාට අලුතෙන් unit හදනකොට incubator එකට light එක ගානේ control වෙන විදිහට දාගන්න පුළුවන් නම් stable babies ලගේ lights අපිට dim කරන්න පුළුවන්. Right? So incubator covers කියන්නේ මොනවද? Right? So මේකේ flaps තියෙන එක තමයි වැදගත් දේ. මේක TV cover එකක් වගේ ඒ වුණාට පෙට්ටිය වගේ වහලා තියන්න බෑ. මොකද අපිට බබා බලන්න ඕනේ මේ port holes ඔක්කොම ටික access කරන්න ඕනේ. එකපාරට වහලා තියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මේ ඔළුවයි කකුලයි ගාව තියෙන මේ port holes දෙකෙන් දාන්න ඕන, CPAP tubes දාන්න ඕනේ, monitoring saturation probes ගන්න ඕනේ, temperature probes ගන්න ඕනේ. ඒත් එක port holes හතරෙන්ම බබාව access කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ දිග අතර තියෙන එක දෙපැත්තට පලනවා. මේ වගේ මේ පේන දිග අතර තියෙන එක flap එකක් උස්සලා තියෙන්නේ. අනිත් හැම side එකක්ම movable flaps එක තියෙනවා. Right? So this incubator cover is like a TV cover, right? It has many flaps, but important thing is all these flaps we should be able to mobilize so we can use all the portholes of the incubator as well as the two windows at the head end and the foot end, which we are using either to put the ventilator tubing or monitoring tubes or whatever. Right, so it's something like a TV cover, yes, but you have to split it on all the ends so that we have to we can mobilize it for use.
Right. So this is what I spoke about earlier, right? If we have a possibility of having a light per neonatal cot for a stable baby, we should be able to dim the light so that we facilitate the baby to sleep. අපේ යුනිට් එකේ අපිට යම් හේයකින් අපිට පහසුකමක් තියෙනවා නම් ඒ බබාගේ කොට් එකට ලයිට් එකක් තියෙන. දැන් පරණ යුනිට්ස් වල එහෙම නෑ. අපිට එක ලයිට් එකක් දෙකක් තමයි මුළු යුනිට් එකේම ලයිට් එකට පත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔක්කොම ලයිට් ඔබ්වියස්ලි ඔෆ් කරන්න බෑ. ඒ වුණාට අපි අලුතෙන් යුනිට් එකක් ඩිසයින් කරනකොට අලුතෙන් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඒ ඉන්කියුබේටර් එක උඩ ඒ වෙන වෙන ලයිට් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ලයිට් එක ඩිම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බබා ස්ටේබල් බබෙක් නම්. Right. So avoid shining bright light on the baby's eyes. අපි ලයිට් එකක් දාන්න ඕන නම් වොක්කර් ප්‍රොසීඩියර් එකක් කරන්න අනිවාර්යෙන් බබාගේ ඇස් දෙක වහන්න. මේ විදිහම එකක් ඕනේ නැහැ වහන්න. නිකන් නැපි එකකින් හරි රෙද්දකින් හරි කොට් ෂීට් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ඒක එකපාරක් නෙවෙයි කීප සැරයක් නවන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තුනී රෙද්දකින් ඇස් එක හරියට වැහෙන්නේ නැහැ. හොඳට තික් එකට වහලා බබාගේ ඇස් එක ශීල් කරන්න. So that is about protecting the eyes from light. So it's not only about protecting. Yes, we should protect from excessive light, but we should also give some visual stimulation. But it's important to be guided by the baby. හැම ළමයාටම ගිහින් ලයිට් පත්තු කරන්න එපා please. හැම ළමයා ගාවට ගිහින් ටෝච් ගහන්නත් එපා. මේ ලයිට් තියෙන සෙල්ලම් බඩු දාන්නත් එපා. So what you can see is we have to allow sleep, avoid bright lights, be guided by the baby. There's an age where the specific stimulation is required and there's a dose of light. So direct light to the face should be avoided at all ages and visual stimuli should be avoided till 32 weeks. So toys and pictures should not be placed within the visual space. Right? Incubator එක අස්සේ එක පාට පාට ඒවා කළු පාට රූප අරම්මනම් ඇතුළේ වෙල්ලන්න එපා. කරන දෙයක් person to person contact එකක් ඕනේ කරන්න. නිකන් ඔහේ කම්මැලි ගමට ඇතුළේ කේකේව එල්ලලා තියන්න එපා please. Right? So emerging need for eye contact comes after 32 weeks. So the best place to start is the human face. Right? So එක්කෝ මිස් කෙනෙක් බබාත් එක clean කරන්න වෙලාවට ෆීඩ් කරන වෙලාවට මොකක් හරි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් කරන වෙලාවට ඇස් දෙක දිහා බලලා මූණ දිහා බලලා ආදරෙන් කතා කරන්න. මම මේක දැකලා තියෙනවා අපේ මිස්ලා කරනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. හරිම ආඩම්බර හිතෙනවා මට මෙහෙම එකක් දැක්කම ඒගොල්ලෝ අම්මගේ රෝල් එක කොච්චර හොඳට ප්ලේ කරනවද කියලා. අම්මලාත් මේ දේ කරනවා. බබාට කතා කරනවා. සමහර අය සිං කරනවා. සමහර අය ප්‍රයාස් කියනවා ඕනම දෙයක්. So start with the human face, look at the baby, talk to the baby. That is the time we have to establish eye contact as well. So light pattu karanne epa please. Moona diha balla ආදරෙන් කතා කරන්න. Age specific visual stimulation. So api objects පටන් ගන්නෙ after 37 weeks. And if the baby dislikes or gets stressed, we have to avoid it maybe even up to 40 weeks. And you should not use constant visual stimulation and limit the bright or contrasting objects to 5 to 10 minutes. So don't keep these cards inside the incubators because sometimes I see people are keeping these things inside the incubators. Don't do that. It should be used for a limited amount of time depending on the response of the baby. So visual response after 37 weeks, it's curvy things are preferred over straight, bright things, contrasting things, large quantities are preferred over quality, and be guided by the baby. Right? It should be 8 to 12 inches away with a low background, plain background, and use movement, and you can shine a light on it to make it more attractive. Then there are specific doses that are used. This is just a guide because we don't have equipment to sort of, measure this. But this is to show you that less than 32 to 34 weeks, we should use very less light. So don't use flashy objects, please.
And you can increase the light slowly with age, and at night we have to try and minimize the light that the baby is exposed to, so that, like I mentioned earlier, day and night cycling is done. Moving on. So what is shown in this picture, right? මේකෙන් පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ බබා කන් දෙක වහගෙන ඉන්නේ. ඇයි ඒ? සද්ද වැඩි. Right? So the sound level should not exceed 45 decibels, right? According to the audiometries, right? මේ sound ear කියන එක අපි UK වල වැඩ කරලා තියෙන සමහර units වල තිබිලා තියෙනවා. Right, so it should be at green. අපේ ලංකාවේ වයනම් තාම නැහැ මේක. Hopefully one day we can get this. It's a very nice visual thing which will all put us on our guard. මේක yellow කියනවා කියන්නේ අපි සද්ද එන්න එන්න වැඩි වේගන එනවා පරිස්සම් වෙන්න කියන එක. මේක red කියන්නේ we are definitely in trouble. Developmental care team will come and give us a good warning if we go to red. That is what we are used to. If those who you have worked in another country would know this. Right, but අපිට මෙහෙම ගැජට් එකක් නැහැ. ඒක හන්ද අපිට alert කරලා කවුරුත් ඇවිල්ලා බඩින්නේ නැහැ. හෑ ගහනවා කියලා maybe the consultant might come and say you're a little loud. ඒක හින්දා අපි ඕන restrictions දාගෙන සද්දේ limit කරගන්න, because it's not too good for the baby. Let's see why. We have to be aware of loud noise, because babies can't tune out repetitive sounds, right? And high frequencies impair language development, and third trimester hyperstimulation can cause abnormal brain development. But studio quietness එකක් අවශ්‍යයි කියලා කවුරුත් කියන්නේ. අද සද්ද ගෑ ගහන්න එපා, ලොකු සද්ද දාන්න එපා, කඩයක් වගේ මේ රේඩියෝ එක හයියෙන් දාලා තියන්න එපා. What is good for them is their parents' voices and maybe some soft instrumental music. Yes, there are things, maybe some of you have heard of the Baby Einstein, where there is classical music like Mozart and Beethoven has been found to be effective, right? But playing the radio loud or shouting is not really a good thing. So we encourage parents to talk to the babies or read to them or sing to them or pray to them. Right, so in our culture I see mothers සමහර අම්මලා කතා කරනවා බබාලට, සමහරු ඇවිත් සින්දු කියනවා, සමහරු ඇවිල්ලා ප්‍රයාස් කියනවා. read කරන එක අපේ හරි අඩුයි ඇත්තටම. මම UK වල දැකලා තියෙනවා සති 24 බබාලටත් අම්මලා පොත් ගෙනල්ලා කියවනවා. ඒත් අපේ අය නම් very rarely, I have never seen actually anyone reading. Maybe I should keep a book there and see what happens. Right, so maybe we should start, but our guys don't really read. Okay, so this is a video. Let's see what happens. Right, then අපි දන්නවා port holes අරින්න පුළුවන්. ඔහොම නෙමෙයි ඒත් port hole එක වහන්න ඕනේ. That is not how it should be. Right, let's see what this is. මේක මම හිතනවා සුපුරුදු සද්දයක් අපි හැමෝම අහලා තියෙනවා. කෝල් එකක් එනකොට යුනිට් එකෙන් අපි දන්නවා හරි මේ ICU එකෙන් හරි PPU එකෙන් හරි තමයි කෝල් එක එන්නේ කියලා. මොනිටර්ස් වල සද්දේ. Right, so that it should not be so. In a NICU or PPU මෙතන කවුරුවත් නැතුව ළමයිව තනියෙන් තියලා යන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යෙන් හැමතිස්සෙම මෙතන නර්ස් කෙනෙක් ඉන්න ඕන. Right, some people go on a break, yes, but some people have to be there. So හෙන මීටර් ගානක් ඈතින් ඇහෙන සද්ද දාගෙන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. So heartbeat එක නිකන් යන සද්දේ, alarm limits හැම ළමයාගේම අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර අන්තිමට මොකද වෙන්නේ? අපි කවුරුවත් ගණන් ගන්න නැහැ සද්ද ටික. අපි ඔහේ silence කරලා නිකන් ඉන්නවා. So that should not be the case. That is the sound of water, right? So even that can be disturbing for a baby if we have COTSA incubators just near the tap. So we should avoid that. So how does noise pollution occur? It can be slamming the porthole, like I showed you.
in the video, or tapping the incubator, right? Api training kali api dakino api trainers samahara welawata avila don gala incubator එක ගහලා හොලවලා ඇතුලේ ඉන්න බබා හයියෙන් මෙහෙම ගැස්සෙනවා නිකන් startle reaction එකක්. ඒක ඔන්න shock එකට ඉන්නවා බබා කියලා කට්ටිය සතුටු වෙනවා. But that is not good. Imagine දැන් අපේ ගෙදරට ඇවිල්ලා හයියෙන් ගහනවා. හරිය hospital එකට හරි අපි දැන් ඉන්න තැනකට. අයියෙන් මුළු ගෙදරම හෙලවෙනවා. අපි කොච්චර බය වෙනවද මේක earthquake එකක්ද මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ තමයි බබාට. ඒක හන්ද ඒක ගහලා හයියෙන් හොලවලා තට්ටු කරනවා වගේ නරක දේවල් කරන්න එපා. Sound of objects on top of the incubator is not good. Loud conversations can be a problem. Alarms, I let you hear what it's like. It's very irritating. Then water splashing in the basin can be a problem, and equipment charas paras kaga sadda kar move karne ka can be a problem. Let's look at this for a minute. So this is the correct way to close the portholes of the incubators, right? Me kawurut කලබලයක් නැහැ, රේස් එකක් නැහැ, හදිස්සියක් නැහැ, ඩෝන් ගාලා ගහන්න එපා. incubator එකේ පැවැත්මටත් හොඳයි. Right? Please don't slam the portholes. This is the way the portholes need to be closed. And all monitors, there is a sound volume switch එකක් තියෙනවා. කරුණා කරලා ඒ volume switch එක අඩු කරන්න. Right? Set the limits correctly and reduce the volume so that the pulse beat and all the things are not alarming all the time. If you really want the alarm, set it at the proper volume limits and only when it exceeds the limit. Right, this is a multi-monitor, saturation monitors, all of these have a place where you can actually reduce the volume. I think we have to come to the place where it says beat volume here. Heartbeat එක ටී ගාලා ගහන එක ඇහෙන්න අපි කාටවත් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. That's unnecessary noise there. Right? And we have to set the limits as well. So, to minimize noise pollution, insulate the incubator with a padded cover. Be aware of the noise, open cots, minimize things kept on the incubator, talk softly. Right? There is no excuse to keep the incubator open, arm inside, stethoscope inside, porthole open, and have a big chat about what's going on. Please don't. Close it and talk. Minimize the volume in the alarms. Minimize activity around the incubator. Right? So try not to keep things on the incubator. ඉස්සර අපේ unit එකෙත් ledge එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි incubator covers දාන්න පටන් ගත්තම මිස්ටර් තේරුම් ගත්තා ඒවා උඩ බඩු තියුවම ලිස්සනවා වැටෙනවා කැඩෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඒක හන්දා අපි වටේට තට්ටුවක් ගැහුවා. පොඩි දෙයයි කරන්න ඕනේ. පොඩි වෙනසයි. නැත්තම් trolleys වගේ තියනවා නම් ඒක කමන්නේ. උනාට ඒකෙන් space යනවා. ඒක හන්දා වටේට පිටියේ තට්ටුවක් ගහගත්තා නම් අපි incubators තියෙන හරිය අපිට අවශ්‍ය දේවල් තියන්න පුළුවන්. ඒත් එකම incubator එකෙත් යට cupboards තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දේවල් organize කරගන්න පුළුවන්. Right? This should not be the case. අලි මිනිස්සු ගොඩක් එක්ක ward round කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම ලොකු grand round කරන්න ඕන නම් කරුණාකරලා වෙන කාමරයක කරන්න. අවශ්‍ය ඩොක්ටර්යි නර්සුයි maybe the consultant or whoever, a couple of people doing ward round is more than enough. Big crowds should not be there in the NICU or the PPU because more people, more infection, more noise. What about auditory stimulation? As I mentioned, quiet voice or calm music has been found to be helpful, right? But this doesn't mean you can play the radio as loud as you can. It's just calm music, right? So moving on, taste and smell. Unpleasant smells like alcohol wipes and strong antiseptics should be away. And what is pleasant for the baby is actually breast milk. එතකොට අපි සුද්ධ කරනකොට alcohol අරව මේවා detergents හැම හරි strong smell එකක් තියෙනවා. ඒක බබාලා කැමති නැහැ. ඒ වුණාට මව්කිරි වල සුවඳට තමයි ඒගොල්ලෝ පුරුදු සහ කැමති. අපි හොඳ සුවඳක් දෙන්න ඕනේ බබාව stimulate කරන්න.
tactile stimulation is There was a connection problem with Nishani Lucas, madam. Please pay your kind attention and bear till she join again. Madam. හරිද පේනවද? Yes, madam. We can hear you and can see the screen as well. Okay, I had to put it in the correct view, right? Hari. Is this okay now? Yes, madam. Yes. එතන නේද ගියේ මේ slide එක? Yes, madam. Tactile stimulation. Okay, so swaddling is important because baby can't understand when they move their hands and legs that it is their own. So අතක් පායක් හෙලවිච්ච ගමන් බබා හරියට කලබල වෙනවා මොකද්ද මේ උනේ කියලා දැන් දඟලන්න පටන් ගන්නවා. So that's why swaddling can be really helpful at times. Right. So we also have to remember that all the time handling the baby can be very stressful. So we have to cluster the cares. We have to combine the doctors and nurses ward round, and we should not unnecessarily examine the stable babies, right? So at the beginning and end of each shift, මේක මගේ shift එකයි මේ ළමයා දැන් කොහොම හරි මම නිකන් අල්ලලා බල heart එක තියෙනවා අරක තියෙනවා මේක තියෙනවා කිය අත ගන්න එපා එකක් තමයි infection risk එක අනිත් එක තමයි හැමතිස්සෙම අර බබාව හිමෙන් ඇඟිලි ගහනකොට ඒක හරි disturbance එකක් බබාට. So unless if the baby is stable, we have to decide with your consultant which ones are stable, which ones need the handling. Just once a shift, if someone has a look, that's enough. And that also you don't have to keep touching the baby all the time. But sick babies, yes, you might have to see much more often. So when we are going to touch the baby, we have to prepare the baby with a soft voice and a gentle touch. එකපාරට නිදාගෙන ඉන්න ළමයෙක්ව ගිහලා ටුක් ගාලා අනින්න එපා. එකපාරට ගැස්සිලා ළමයා හැරෙනවා හැම කරන්න එපා. හිමින් බබාට කතා කරලා බබාව අවදි කරලා සෝදානම් කරන්න බබාව අපි හැන්ඩල් කරන්න යනවායි කියන එක. ඒ කළා තමයි බබා අවදි වුණාට පස්සේ තමයි අපි හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. So hold the infants during feeding if awake, and that will be very helpful for the baby. So if the baby is awake, baba avadiyen nan inne baba yantan වාඩි කරලා බබා එක්ක කතා කර බබාව handle කරන ගමන් feed එක දෙන්න. Use containment to soothe the infant during uncomfortable procedures. So අපි දැන් මේ tactile stimulation ගැන කතා කරන හන්දා අපි බබාව stimulate අපි කොහොමද බබාව calm තියාගන්නේ කියලා අපි කතා කරා. Unnecessary tactile stimulation නොකරන්න ඕනේ කොයි වෙලාවටද ඇයි අපි cluster cares ඔක්කොම එකට දෙන්න ඕනේ. doctors ward rounds and nurses ward rounds combine කරන්න ඕනේ. අය අපි ඒව කතා කළා. ඊට අමතරව අපි මොන හරි procedure එකක් කරනවා නම් එක්ක බබා අපහසුයෙන් ඉන්නවා නම් මේ විදිහට බබාව අපේ අත් දෙකෙන් ආවරණය කරන එකෙන් අපි අර ගර්භාෂයේ තියෙන boundaries ටික බබාට දෙනවා. ඒතර බබා කැමති මේ විදිහට සුරක්ෂිත ආවරණයක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න. Right? So ඕනම වෙලාවක බබාව මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් එයාට දැනෙනවා එයා ආරක්ෂිත පරිසරයක ඉන්නවයි කියන එක. So this is called containment holding.
And this is very helpful for the baby when they are upset. So do not pat or stroke before 32 weeks, and after 32 weeks, they may tolerate this. We have to have a day-night pattern, so don't unnecessarily stimulate in the night. අපි කරන රුටීන් කෑස් ඔක්කොම උදේ වරුවේ කරන්න ඕන. ඇඳ හදන එක, බබා වේ කරන එක, බබා එක කතා කරන එක, ඒවා ඔක්කොම උදේ වරුවට කරන්න ඕන. රැට කරන්න ගත්තොත් බබා හිතනවා අවදි වෙලා ඉන්න ඕන මේක වෙලාව මේකයි කියලා. So this day night කියන එක අපි NICU එකේ හරි PBO එකේ ඉන්න දවසේ ඉඳන් අපි ටික ටික බබා පුරුදු කර ගන්න ඕනේ. Then we come to what is the correct position. What is the correct position? මොකද්ද මේ පින්තූරෙන් පෙන්වන්න කරන්නේ? අම්මගේ ගර්භාෂයේ බබා ඉන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි correct position එක. So it is a flex position where the arms and legs are curled up, knees and elbows are tucked, spine is curved, head should be tucked in. Right? And why is it important? Because the muscle tone is still developing. It helps with the exuteral movement development. It prevents the postural deformities and it helps in self-consoling as well. එතකොට මොකද්ද මේ self consoling කියන්නේ? මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අනිත් ඒවා දන්නවා ඇති. muscle tone එක develop වෙනවා, බබා move වෙන එක develop වෙනවා, එකම විදිහෙන් ඉන්න එකෙන් එන deformity අඩු වෙනවා. self consoling කියන්නේ අපි හැමෝටම තමන්ව සනස ගන්න පුළුවන්. අපි අප්සෙට් යන වෙලාවක කොහොමද අපි තමන්ව සනස ගන්නෙ? එහෙම කරන්න පුළුවන් කෙනා වඩා දියුණුයි, එහෙම කරන්න බැරි කෙනා දියුණු කමින් අඩුයි. So අපි ඒකට කරන්න බාධා කරන්න අරකයි. Right? බබාට අත කටේ දාන්න පුළුවන් තැනක තියන්න ඕන. අපි එක විනාඩියකින් පින්තූරයක් බලමු. So what are the things we can use for positioning? Towels, blankets, rolls, nests, even car seats are used in some countries, right? So this is from our unit actually, a picture from our unit. So we are using swimming pool towels actually, which we have received as donations. අපි pool towel එකක් අරගෙන වටේට නවලා nest එක හදනවා. අපි විනාඩියකින් බලමු කොහොමද මේ nest එක හදන්නේ කියලා. එතකොට මේ prone position කියන්නේ බබාගේ බඩ යට වෙන්න prone position දාලා head එක side එකට දාලා මේ CPAP යන බබේගේ පින්තූරයක් තියෙන්නේ. බබාගේ size එකට ඕනේ මේ nest එක හදන්න. නැත්නම් swimming pool එකක් වගේ පීන ඉන්න නෙමෙයි. බබාගේ මේ විදිහට අර අපි කලින් පෙන්නුවා වගේ ගර්භාෂයේ තියෙන boundaries ටික දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ position එක තියාගන්න ඕන. Right, දැන් මේ nest එක ගත්තම මේක draw sheets වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේක චුට්ටක් පණ මදි. මොකද අපි දන්නවා මේවා හොදන්න රෙද්ද තුනී වෙනවා. එතකොට සමහර විට අපිට අලුතෙන් අර රිදී අරගෙන කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් thick රෙද්දකින් මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒතර කල්පැවැත්ම වැඩි. ඒ වුණාට සෝදන්න පුළුවන් ඒවයින් කරන්න කරුණාකර ප්ලාස්ටික් වලින් හදපු nest, papers වලින් හදපු nest වගේ පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒකේ infection risk එක වැඩි. So prone position is on the tummy. That helps with the breathing. That is the first position we use because it helps the baby to breathe as well. We know respiratory distress is the first challenge the baby has. It helps reflux. Every preterm baby has reflux. It increases quiet sleep and it saves energy and it helps with the weight gain as well. So the second position is again, this is the skin to skin position. This is another prone position that we use. All babies who are on non-invasive ventilation, you can give them for skin to skin care. එතකොට NIMV, CPAP ඔය ඔක්කොම ලබායව skin to skin දෙන්න පුළුවන්. කරුණාකරලා පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම බබා stable නම් දෙන්න. Stable කියලා මහා කාලයක් තියාගන්න එපා. CPAP දීලා බබා හොඳට stable නම් පැය ගානකින් උනත් අතර දෙන්න පුළුවන්. Right, so the next position after prone position is side lying. මතකද ඔයගොල්ලන්ට මං කිව්වා මේ self consoling කියලා. මෙතන බලන්න බබාගේ අත නිකම්ම කට ගාවට ගෙනියන්න නිදහස බබාට තියෙනවා. අපි අත යට කරලා තිබ්බනම් බබාට අත කට ගාවට ගෙනියන්න බෑ. බබාට බඩගිනි වුණොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හංග කිව් එකක් හැටියට එයා අත කටේ දානවා, අත සූප්පු කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. So that is why we said positioning can help self consoling as well. So let's look at another baby. This is a smaller baby. It's a baby on CPAP, right? And here you can see we have placed a cloth in between the baby's two legs as well. Reason is we have seen our nurses, if they are here by any chance, know them. Babala samahalad harima kunchi hari
ලොකුවට subcutaneous fat නෑ ankles ගාව තියෙන skin එක එකිනෙක මෙයාගේ විලුඹ වල් දෙක රාපුණොතින් මේ දෙක ගාව තුවාලයක් එනවා. ඒතර මේ කටුවක් ගාව තුවාලයක් ආවා කියන්නේ healing හරිම slow. ඒක හන්ද අපි soft cloth එකක් තියන්න ඕනේ බබාගේ ankles දෙක අතර so that they don't rub against each other and cause friction and cause a skin wound forming. Api dannawa skin එක is one of the best barriers to prevent infection, right? So that's why we need that cloth between the ankles. Inadequate support එක දුන්නොත් විශේෂයෙන් sideline position එකේ බබා roll වෙනවා. ඒක හන්ද සමහර විට අපිට nest එකේ එක පැත්තක් ටිකක් උස්සන්න වෙනවා බබා හරියට side එකට තියන්න නම්. So this is the third position. Now we did prone position, side position, which helped with the self-consoling, as well as the third position is this is the supine position. And this is the last position we do, especially babies should be stable. And you should see the head is in the midline. Oluwa side එකට හරවන්න එපා. ඔළුව side එකට හැරෙවුවොත් වෙන්නේ මොකද්ද? අර දිග ඔළුවක් එනවා මේ ළමයා preterm බබෙක් කියලා ගව්වක් ඈතින් කියන්න පුළුවන්. So don't do that. We don't want that. We want this baby to be a normal baby. Not everyone to say මෙයා NICU එකේ හිටපු ළමෙක්. Right, so we have to keep the head in the midline. So that one thing is for baby to learn to keep it straight and the pressure should go down symmetrically. We have to prevent the preterm head shape, right? So on the back, again, this picture is also not the best. This is a picture from the Bliss booklet, right? Where I was first exposed to the developmental care during my training in the UK. It's fortunate to have part of my training at St. Mary's. Due to some issue with the roster, actually, that is where developmental care has started. So these are some pictures from the Bliss book, right? So these are some pictures on how to make the nest. I have a video also. So අපි ගාව තියෙන towel size එක අනුව towel එකක් හෝ දෙකක් හෝ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Towels දෙකකින් හදනවා නම් මේ towel එක දිග පැත්තට roll කරන්න, U එකක් හදා ගන්න, තව towel එකක් ඒකම කරගන්න, දෙවෙනි U එකක් හදා ගන්න, U's දෙක meet කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් soft cloth එකක් දාලා soft cloth එකෙන් ඒක ආවරණය කරන්න. You have your nest, right? So let's have a look at this video. This is again one of our nurses who kindly volunteered to help me with this. That is the pool towel that we use to make the nest. So she will show you starting from the beginning how she is going to put all the stuff from in the incubator, starting from the first sheet. This is not the nest per se, right? This is from the nursing cares from the first start to set up the incubator for the baby. Now she is starting on the nest. So that is our pool towel, which is generally a long towel. So if we are using a very long towel like this, unlike the one I showed you in the picture, then we can use only one towel, right? But we have to make the nest to the roughly to the size of the baby. If we don't know the size of the baby, generally we know we have a rough estimated weight of the size. අපි ඒ size එකට අනුමාන කරලා ඕන මේ nest එක හදාගන්න. ගොඩක් ලොකු වෙන්න බෑ මොකද අපි මතකයිනේ අපි uterus එකේ boundaries ටික තමයි nest එකෙන් දෙන්න ඕනේ. Right? බබා ආවට පස්සේ අපිට හරියට fine tune කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එතකන් අපි අනුමාන කරන size එකට next nest එක හදාගන්න ඕනේ. So that's basically the size of the nest for kind of a biggish baby. That is the soft cloth covering the nest. මේවා ඔක්කොම wash කරන්න පුළුවන්, right? nest එක පැය 24කට සැරයක් අර pool towel එක wash කරා නම් ඇති. soft cloth එක නම් dirty වුණොතින් wash කරගන්න ඕන. එතකොට එන practical ප්‍රශ්නේ තමයි ඕකේ චෝදැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඕක ගලවලා සෝදන්න ඕන. ඒක හන්ද අපි යටට වොඩින් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් diapers පාවිච්චි කරනවා. diapers තියෙනවා නම්
දැන් මිස් වොඩින් තියන්න හේතුව තමයි එතකොට චූදැම්මොත් එහෙම ඔය වොඩින් එක විතරක් අයින් කරගන්න පුළුවන් හැම සැරේම ඔය රෙදි ටික ඔක්කොම අයින් කරන්න ගියොත් එහෙම ඇත්තටම හොදන්න හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සහ අපේ යුනිට් එකේ ඉතින් ඔය තරම් රෙදි කොටසක් නැහැ හැම සැරේම ඔය ටික කරන්න රයිට් ඒක හන්ද තමයි අපි ඇත්තටම වොඩින් ටිකක් තියෙනවා මේ ඩයිපර්ස් දාන්න නැත්තම් දැන් මේ තමයි නෙස්ට් එක එතනින් එහාට බැලුවා නම් දැන් නෙස්ට් එක හදලා ඉවරයි. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? දැන් ඉන්කියුබේටර් එක කවර් කරන්න ඕන. ඒ කළා අපි එක පැත්තක ෆ්ලැප් එකක් අරගන්න ඕන. ඔක්කොම ෆ්ලැප්ස් ටික අරින්න එපා. එක පැත්තක මිස්ලට පහසු පැත්තක එක ෆ්ලැප් එකක් අරගන්න. රයිට් ෆ්ලැප් එක ඇරියම මෙන්න මේ වගේ පිච් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. රයිට් මේක තමයි ෆ්ලැප්ස් ඔක්කොම වහලා තියෙන වෙලාවේ ඉන්කියුබේටර් එක. අපි දැන් නර්සින් ස්ටේෂන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලලා මේක අපේ යුනිට් එකේ පිච් එකක්. එක පැත්තකින් අරගන්න ඕගොල්ලන් ඉන්න තැන බලන්න පහසු පැත්ත බලාගෙන එක පැත්තකට ෆ්ලැප්ස් ටික අරගත්තා නම් ඔයාට එක view point එකේ ඉඳන් බබාලා ඔක්කොමලා ටිකව පේනවා. ඒ දිතුරු ෆ්ලැප්ස් ටික ඔක්කොම වහලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ලයිට් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. Okay, so who needs positioning? Babies less than 34 weeks, sometimes growth restricted, but mature babies, you know, sometimes they are 1 point something, but they may be 36 weeks, right? So those babies also need positioning. Then acutely ill, immobile newborns, if they are paralyzed for ventilation or severe HI, we know if sometimes babies who come with meconium aspiration or PPHN, we have to paralyze and ventilate, right? So babies like that also need support with positioning, not only the small babies. Which position, when, for how long? So the prone position, as we showed, is the first one we use until the baby is stable. Once the baby is stable, we can keep side lying. That will help with the self-consoling. Then the supine position when preparing to discharge. And the nesting boundaries should be gradually decreased and removed as they approach term and discharge. So we don't encourage parents to go home and make nests. ඒකත් කියන්න ඕනේ because I have seen some parents have looked at this and got so impressed with it. ගෙදර ගිහිල්ලත් nest හදනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් discharge එකේ කියන්න ඕනේ මෙහෙම nest හදන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා ගෙදර ගියාට පස්සේ because that will cause some suffocation risk. මේ කොට්ටනම් මනන් දාලා nest හදන්න ගත්තොත්. Right. So how to change the position? Right. So this is basically based on the log rolling maneuver. We have to stabilize at the hip, stabilize at the shoulders, and gently, like the log rolling maneuver, gently turn the baby over after stabilizing the baby. Right, so this is a baby who has rolled over because of inadequate support. Now we are coming to parents. Zero separation from parents should be the goal, but when the baby is in the NICU or PBU, there is some separation from parents, but we have to try and make sure parents can access the baby at all times. And please make note, I have put parents, not mother, right? Babies from mother and father both. So please don't exclude the father. Amma තාත්තා දෙන්නටම access දෙන්න ඕනේ බබාට. Right? තාත්තලාව involve කරගන්න care එකේ. එහෙම කරගන්න අය දන්නවා ඒක කොච්චර helpful ද කියලා. right නැත්නම් ඇවිල්ලා හයියෙන් කෑ ගහලා බනින්නේ තාත්තලා තමයි බබා එක්කෝ අපි බලාගත්තේ නැහැ හරි බබා අඬනවා හරි බබා නැති වුණා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්න කියලා ඒ වුණාට තාත්තලා දකින්නකොට මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ මොන වගේ කෙයා එකක් අපි මේ නර්සස් සහ ડોක්ටර්ස් දෙනවද කියලා ඒගොල්ලෝ හරියට අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා මොනවද අපි කරන්න කියලා අපිට හරියට උදව් කරනවා ඒක නිසා කරුණාකරලා තාත්තලාව එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න එපා ගෙදර ගියාම අම්මට ලොකු සපෝට් එකක් හයියක් දෙන්නේ තාත්තා ඒක හන්ද තාත්තව පුල day 1 ඉඳන්ම මේ බබාව බලන්න සහභාගී කරගන්න. සමහරවිට තාත්තලා බයයි කැමති නෑ අත ගන්න ඉන්නේ. ඒ වුණාට අත් දෙක හොඳට හොදලා
අපි වගේම තමයි ගෙදර ඉඳන් එන්නේ පාරේ බස් එකේ එන්නේ ඇවිදගෙන එන්නේ මොකේ ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි හැමෝම දාඩිය දානවා අත් දෙක හොඳට සෝදලා එල්බෝ එකෙන් උඩට රෝල් අප් කරගෙන ෂර්ට් ස්ලීව් එක අතේ තියෙන වොච් අනම්මනම් ටික ඔක්කොම ගලවලා තාත්තට අත ගන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් please get them involved right so involving parents is a very important thing. So in the NICU, show parents how to comfort and communicate. Baby may be sedated, baby may be ventilated, baby may be very sick with 10,000 or 10 inotropes running, but still parents can talk, parents can touch, right? And if the baby is on non-invasive ventilation, skin to skin can be given. Even on invasive ventilation, some people can do it, but it's a little more challenging, right? And you are most welcome to do it if you are comfortable, but non-invasive ventilation, most nurses are comfortable in doing it, and we have been doing it for a good 10 years now in our unit. So as a baby, as we wean down care, right? Daily kangaroo care, skin to skin, positioning, care, snappy changes, bathing. Baba stable when අම්මලාගේ සහභාගීත්වය වැඩි කරගන්න skin to skin දෙන්න position කරන්න nappies change කරන්න bathe කරන්න ඒ ඔක්කොම ටික ටික responsibility එක අපි අම්මට බාර දෙන්න ඕනේ. So procedures කරනකොට අතින් අල්ලන් ඉන්න කතා කරන්න අත ගන්න මේ හැම දෙයකටම අපි අම්මලා තාත්තලාව උනන්දු කරන එක හරියම වැදගත්. Cares as needed by the baby. Please protect the sleep. It should be according to signs of discomfort. පොඩ්ඩකට හරි බබාව දාලා යනවා නම් ඇඳුම් ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. ඇඳුම් නැතුව ප්ලීස් තේර යන්න එපා. බබාගේ ankles වලින් මේ විදිහට උස්සන්න එපා change කරන වෙලාවට. right? බබාව support කරලා උස්සන්න. අපි කිව්වා මුලදීම අපි බබාගේ feelings දැනගන්න ඕනේ. බබාගේ mood එක දැනගන්න ඕනේ. බබාව තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද අපි දන්නේ බබා comfortable ද කියලා? So hands are near the face and mouth. Baby's in the flex position, squeezing something in the hand. Feet are supported and together. ඔගොල්ලෝ දකින්න වැඩි සමහර වෙලාවට බබා ලිස්සලා ඉන්කියුබේටර් එකේ යටට එනවා. අයියේ අපි සපෝට් එකක් දීලා නැති හන්ද ඒගොල්ලෝ කකුල් දෙක තියන්න එකක් තමයි හොයන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එකක් තමයි ටියුබ් ටික ඔක්කොම ඇඳලා බබා ඉන්කියුබේටර් එකේ යට හරිය කකුල් දෙක ගෑවෙන තැනින් තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ නෙස්ට් එක තියෙනවා නම් එයා කකුල් දෙක එතනින් තියාගන්න. ඔයා නැත්තම් කොච්චර උඩටත් අතරන්නේ බබා අනිවාර්යෙන් කකුල් දෙක තියන්න එකක් හොයා ගන්නවා. Smiling with a relaxed expression, eye contact, right? So these pictures were drawn by actually a doctor, Dr. Sanjeevani from a family health bureau. I think these pictures are there in a neonatal guideline 2020. It was originally actually drawn for that. I'm sharing her pictures. So baby is uncomfortable. Men baba then පොඩ්ඩක්වත් happy නෑ arching back, frowning, toes and fingers are spread out, thrusting arms and legs in the air. This baby is also asking for help, yawning, hiccups, right? බබාලා ඇනුම් අරිනවා නම් ඉක්ක ගහනවා නම් ඒ කියන්නේ stimulation එක වැඩි බබාට time out එකක් ඕනේ කියන එක. බබා අනිත් පැත්ත බලන්නේ තරහ වෙලා නෙමෙයි ඒක අම්මලාටත් කියලා දෙන්න ඕනේ මිස්ලත් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ බබා stimulation වැඩි. So we have to tone down and let the baby calm down. So these are all stress signals: sudden increase in heart rate, breath rate, going floppy, going stiff, waving arm movements, stiffly extended arms and legs. All these things can be a problem. So you can see the baby in the prone position. The one on top is very calm and happy. The one in the bottom with the arms and legs out are a problem. So we have to minimize stress and pain. How do we do that? Minimize the procedures, minimize the noxious stimuli. We may need to use pharmacological treatment at times, and we use consoling strategies as well. So what are the consoling strategies? Api containment holding කියන එක ගැන කතා කරා. Positive touch ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බබාගේ අතෙන් අල්ලන්න පොඩක්. Just hold, give the baby a finger, hold the hand during a difficult time, talk to the baby, grasp a finger, give some express breast milk, and maybe allow the baby to suck on a gloved finger. Right, so containment holding, here are some more pictures where we cover the baby with our hands. We can get mother to do it,
or the nurse can do it. Now, very important thing is අපි procedures කරන වෙලාවට අපි දන්නවා ඕනෑම procedure එකක් කරන්න norm එක තමයි standard එක තමයි දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. Nurse ලා දෙන්නෙක් හරි doctor and nurse or doctor and midwife or whatever, there has to be 2 people. So the second person has to do the pain control. බබාට කතා කරන්න, බබාගේ අතින් අල්ලන්න, ඔළුව අත ගන්න, containment hold එක කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒක කරන එක ඔයාගේ යුතුයකමයි. So touching ගැන මොකක් අපි කතා කරා, just give your finger, baby will hold on to it. You can see a beautiful picture here how the baby is being kept calm. I'm going to show you a couple of pictures, right? When you are doing the ward round, doctors, nurses, it is not okay for a baby to be screaming or scowling or unhappy. That is your failure. So calming the baby down is also your responsibility. එහෙමයි කියලා ජරා අතක් ඇතුළට දාන්න එපා. Please wash your hands. Wash your hands, wash your hands. 100 times even wash your hands. When you enter the unit, wash your hands. Before you go near the incubator, wash your hands. And before you touch the baby, wash your hands. Just because there is hand rub doesn't mean that is good enough. You want to use the hand rub, wash your hands and use the hand rub, or in a dire emergency of resuscitation only. Otherwise, please wash your hands. Hand rub, don't take it as a substitution. In Sri Lanka, almost everywhere there is water. So please wash your hands before touching babies. Don't give them infections. More pictures on touch. Right. So protecting sleep. අපි දැන් බබා බර වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා කලබල වෙනවා, බබා අසතුටුයි කියලා කලබල වෙනවා. ඒත් අපි බබාට හොඳ quality sleep එකක් දෙනවද? ඒක හරි වැදගත්. Schedule interventions when baby is awake. අපි clustering chaos ගැන කතා කරා, nurses ලගේ බබාලව අපි දන්නා උදේ 5ට 6ට clean කරනවා. ඒ time එකට doctors ලත් morning ward round එක කරන්න ඕනේ. Right? There is no negotiation there. It has to be done like that, because you can't again wake the baby up at a different time. When the nurses are doing the care, just after doing the care, you have to do that. Don't wake the baby up again. Baby should be allowed to sleep at least 1 hour at a stretch without disturbing. So වෙලාවෙන් වෙලාව examine කරන්න එපා, වෙලාවෙන් වෙලාව blood ගන්න එපා, වෙලාවෙන් වෙලාව එක එක જાති doctors ලා ගිහිල්ලා බලන්නත් එපා. කවුද බලන්නේ කියලා තීරණය කරගන්න, මොන shift එකේද බලන්නේ කියලා තීරණය කරගන්න. ඒත් එක පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් බබාව disturb කරන්න. If the baby has to be woken up, it should be done from active sleep by talking and touching gently, and support the baby to go back to sleep if the baby is having unsettled behavior. Then what about protecting skin? So what you can see here is we can apply some oil and massage the baby so that the skin is nicely protected. What is the oil we can use? අපි දැන් UK වල ඉන්නකොට we used to use olive oil, but in Sri Lanka it is very difficult to get olive oil, very expensive. But our MSD gives us virgin coconut oil, which is a very good alternative, right? ඒක MSD එක හරහා ගන්න පුළුවන්. So to protect the skin, minimize investigation procedures, use heel prick. හැම එකටම blood ගන්න, වෙනි පංච කරන්න එපා. කරුණාකරලා heel prick කරන්න. තාම වෙනි පංච කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් USC එකක් තියෙනවා නම් USC එකෙන් ගන්න. Please make sure baby is breastfed and not formula fed. Use parenteral nutrition from day 1. Use skin to skin care. මේ හැම දෙයක්ම skin protection එකට උදව් වෙනවා. ඊළඟට oil massage එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන් දවසකට සැරයක්වත්. So either virgin coconut oil or olive oil, and it is usually virgin coconut oil අපිට freely available. දෙමව්පියන්ව තබුරුවට tax කරලා olive oil ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. So this is a study just to show you that even coconut oil has the same efficacy as olive oil, and coconut oil is easily available to us in our setting. Optimizing nutrition, just a few words, right? So parenteral nutrition start from day 1, again available through the MSD. Less than 32 weeks and less 1,500, and there's no excuse to start only 10% dextrose. This is in the neonatal guideline as well, 2020 guideline.
please refer that. Own mother's breast milk from day one. Start breastfeeds as soon as possible. And as soon as possible කියන්නේ අම්මා කිරි එවපු සැනින් කිරි පටන් ගන්න. අම්මට ඇන්ටිනේටල් ඉඳන් කවුන්සල් කරන්න කිරි ඕන කියලා. අම්මගේ කෙයාරර්ස් ලව කවුන්සල් කරන්න. ලැක්ටේෂන් එකෙන් යන්න ගිහින් කතා කරන්න කරුණා කළා. ඉපදෙච්ච ගමන් කිරි කොහොම හරි ගෙන්න ගන්න. Right, support mother to express breast milk as well, because all these things play a big role in supporting the baby. And just a word of caution now these days, because our amino acid preparations are changing, make sure you are checking the concentration, right, of the amino acid preparation you are giving. Go by the grams per liter and adjust the amount of amino acids that you are giving. So feeding the preterm baby, human milk is the obvious choice to give. Make sure mother's own milk is given, because it reduces sepsis, necrotizing enterocolitis, as well as it improves the neurodevelopmental outcome. So this is one step. This came in the BMJ, where although the weight may be challenging, neurodevelopment is much better. So if we summarize all the things we talked about today, we talked about the tactile interventions, auditory interventions, visual interventions, about light, right, about touch, about taste, sound, smell, about parents, about understanding the baby, about pain management, about skincare, about nutrition, about giving an oil massage and all that. So I'm showing you this picture again, and about protecting sleep. So thank you. Thank you very much, madam. There are about 107 participants. If you have any questions, you can type in the Q&A or in the chat box. Thank you very much, madam. It was really comprehensive and simply explained. I think this is a really important lecture. Most of the units in Colombo are practicing very much, but I think in most of the peripheral neonatal units are still not optimal, are not practicing these developmental care in an optimal way. So I think this lecture is really helpful for all the doctors and nurses from all over the country to start and improve their developmental practices in their units as well. If you have any questions, you can type. I think Dr. Priyankara has something to add. You can speak. Hi, Hi. after a long time seeing you. Yeah, it's great to hear again and again this developmental care lectures. I think I have listened to this maybe 10 times, but each time some things to learn from you. Thank you so much. Thank you very much for that. Just I wanted to add on the two things. One thing is this noise and sound. I know in our countries, noise and sound is a bit big of norm when you go to road and you go to home, when you go to public bus, everywhere, a lot of sounds. In the world, which we call the develop this sounds control and calm and quiet environments, they highly encourage in the public places. So I was surprised first times when I entered the neonatal unit in the UK. There's no any sounds noise in it. It's gloomy, bit of dark, and then there's no any single noise coming out. But I know that still in our every NNU in the Sri Lanka, still there are sounds and noises going on. What I recognize the main problem is one thing is we are not fully aware about the machines what we are using, multi-parameters and the ventilators, alarm settings, and the sound levels. As you shows that the many more parameters, these multi-parameters and the ventilators or infusion pumps, we can minimize alarm sounds, and also we can adjust the alarm sounds. Unless you adjust the alarm sounds in this multi-parameters, they will all the time call the bleep, 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 bleep sounds. And the background, you can see
like a temple noise, tang, 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 which are highly unnecessary. These are protective things in the machines to get attention for whoever carer and the nurse or the doctors if something goes wrong. Not all the time, whether the machine is on power, on kind of thing. So please, 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 everybody look after the babies and then you pay your attention to your own machines. I mean the multiparameter, incubator, infusion pumps, all the alarm settings are up, but up to date or settings as required. Otherwise, these sounds will come up. And actually, it's not only to babies; it's benefit to staff as well. At the end of the day, if you off and you go home, still you can hear the tang 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 noise in the background. It's not good for your health. I mean, as a staff, not only the babies. That's one important things I want to share with you. So here, there's no any sounds other than the alarm. If there's an alarm, it's just a minute. Somebody will go there and switch off the alarm and attend to the baby's care. Second thing is the pain control. I know that's most important thing is the neonatal pain. A lot of people in NNU now know the babies also feel pain. Maybe a few years later, when I'm a medical student or a register times, my own conception is babies not feel pain. So we do whatever we want. You know, that's intubations without medications, cannula without any comfort or interventions. We just don't care because they are not obstructing us, or their shouting is not the big things for us. But now all we know that the babies have the pain and the feelings, and we need to control it. That's the if not control these pains, it will detrimentally affect their neurodevelopment in the latest life. So that's important. So the main measures, as you highlighted, is containment care and some breast milk. Are we able to use these sucrose solutions? We can, Priyanka, but it's actually, if breast milk is available, better to use the breast milk. But if it's not available, we don't have sweeties here like there, but we can use the 25% dextrose if it is there. If we don't have any, sorry, breast milk, but most of the time express breast milk is there. If it is not there, yes, we can use the dextrose. Yeah, that's the other things I need to highlight. When you use those things, I realize here, when you put the cannula, if baby is subtle, and if you somebody swaddling and giving some sucrose or express breast milk to the syringe, and the dummy sucking or even the finger sucking, so mommy or a daddy will involve most of the times. Do you know these things? And what we offer, that's giving some drip by drip, some sucrose or the breast milk, and the giving the dummy or the mommy's finger to suck in. So the baby's very well settled. Babies are not screaming, crying, and moving, and just little response. You can do the procedure, the cannula care and cannula insertions, and the lumbar puncture events. We can use all these measures. It's very easily, and it'll affect to, I mean, if it's easy to perform these things for a staff as well. So we are struggling to pass a cannula 2-3 times. Instead that, if you get involved all these things, your time will save for you. So the staff benefit as well, more than I would say from the neonate perspective. So those are the good practice to initiate. And finally, very big thanks for you to highlight in this daddy's involvement. Baby is mommy's and daddy's. It's not in the mommy's product, and to keep away the daddies in the out of the door. Poor buggers are coming all the way from giving all the guts and giving the door and the peeping and sadly going back home. Yeah, he need to involve very much here. It's in good practice in here people, I mean, basically white people, cleaning the baby is the daddy's responsibility. So if somebody is clean the bump, I mean the dirty nappy or a wet nappy, and the baby in front of daddy is insult to daddy. It's daddy should do that. That's the consciousness they are developed. Real daddies are doing the baby's cleaning. So that's another concept we need to highlight it. And the real mothers feeding the babies by breast. That's I need to highlight here. Thank you, Nishani. That's great, Priyanka. I think you shared some really valid and great points. Thank you so much.
Thank you very much, Dr. Priyankara. Madam, there's another question from Kapilani, madam. That's regarding whether to dress the baby fully while inside the incubator. What is the recommendation? Yes. Okay, You can dress the baby fully inside the incubator, and especially in the UK, we always dress the baby. And baby suit they have so many more. We don't put so many layers, we just put one. But yes, you should dress the baby fully in the incubator. I mean, there may be a time as soon as the baby comes in and the baby is pretty unstable and you're doing the procedures. Yes, obviously not at that time, but once you have fixed all the lines and everything, yes, please dress the baby fully. And can Especially you we put can the do that thing? whenever, sorry, Yeah, Nishani, sorry, go especially ahead. when not using the humidifier, humidifications after that we can, I mean, the weaning period from the incubator to the cot. So that's the times we need to put the clothes and then train the babies weaning down the temperature in the incubator and then fully clothes and go to cot. So that's the transient time. As in Nishani insisted, from the beginning we can't put the clothes. We need to do a lot of things, and we are putting the 70%, 80% humidification inside. So the cloth will not necessary. I don't think it won't need, because we control the temperature inside, and we put the don't know how it's a practice over there, bubble wrap and kind of thing is to control the temperature. Especially this is one thing is we are using. Again, I'll highlight the bubble wrap. You know that we see the bubble wrap, normal bubble wrap. So the normal bubble wrap we put over the babies inside the incubators. I'm talking about the preterms, Okay, not the we other don't sick practice term it baby. yet. For a thermal care. All right. In the humidification we are doing now, Priyanka, thank you very much for reminding me about that, because actually at that point, yes, we don't clothe the baby. It's only the diaper and stuff with the humidification part. But after that, you can start putting all the clothes on, because there's a big time gap between the incubator and the cot here. After the humidification part is over. So I think at that time we can start clothing the baby. Bubble wrap, we haven't started here as far as I know, but seems to be a good option. I don't know how available bubble wrap is here though. Madam, Thank you, the Priya. next question is, can we put a baby prone if there is a UVC in Yes, situ? no problem. We have been doing that for a long time, but you have to make sure your UVC is secure, and monitoring has to be there, right? I mean, prone is not prone forever. No, there has to be monitoring in the hour or so. So that is okay that there's a UVC. You can definitely keep the baby prone. Another question from Diana K. Can you give a word about early stimulation in neurodevelopment? But I'm not very clear about the question. I did talk about early stimulation. I think with regard to light, we spoke about what it meant by stimulation is, I think it was incorporated into the lecture. Yes. Um, Yes, so, right, because like with light, early stimulation is looking at the face and talking to the baby, having the eye contact after 37 weeks. Maybe the black and white things and the colored objects may be helpful. With regard to sound, talking to the baby, speaking calm music, we said singing or prayers or talking, all that. Then stimulating with breast milk for the taste and the smell, for the taste and the smell. Then positioning itself, then tactile stimulation. We said not to stroke before 32 weeks, but after that, gentle touch and all that can be done. So there was stimulation mentioned, I think, for all the senses. And we also talked about oil massage for the babies with regard to tactile stimulation. So it was mentioned throughout the lecture if you were listening. Another There's any question. further questions, maybe I have misunderstood the question, which is also possible. Please ask again. Maybe it was a misunderstanding on what you wanted to know and what I wanted to say. The next question is from Sampath Vijay Singh. If there is poor weight gaining, what is the best
fortify formula with breast milk with Definitely every not. Formula, definitely not. There is no excuse to fortify formula with formula. If there is poor weight gain, please make sure that the breastfeeding support you are giving to the mother is adequate. Right? It has to start antenatally. It has to start. I'm really not sure who you are, but from the consultant to the SR, to the registrar, to the doctor, to the nurse, to the midwife, to the everyone needs to get involved with supporting the mother to breastfeed. Mothers are not coming with the knowledge to breastfeed. You have to sit there and teach the lady to express. First few days, the staff will have to get involved. So fortifying with formula is definitely not okay. Either for any feed, giving formula is not okay, even a drop, even a bit, if the mother is alive. Thank you, madam. There may be exceptional places where the mother is very, very sick and the cardiologist won't allow you to touch the mother for a week. So even in those cases, getting donor breast milk if possible, because now I know Dr. Saman is working on getting age appropriate donor breast milk. There are other options coming. If nothing is there, maybe formula becomes a very, very limited option, but definitely for weight gain, the problem is with the unit. You are not supporting your mothers enough. So please work on that. Thank you very much, madam. There is another question from Charmika. What is the proper position to keep the preterm baby? We usually used head up position. Is it correct? ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව අහන්න කියන්නේ මම දැන් පොසිෂන්ස් ටික ඔක්කොම පෙන්නුවා. හෙඩ් අප් කියන්නේ මොකද්ද? අපිට කතා කරන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. Or like to maybe reiterate what was asked, what is meant by head up. Is it like raising the head 45 degrees, what we do for the reflux position? I wonder whether that is what he's asking, or whether to keep it in the same level as the rest of the body. If there is no reflux, you can keep the head at the same level, but some babies do develop reflux. And in that situation, we can raise the head end of the incubator, which does help for the babies with reflux. Okay. That's all the questions that we have for the time being. And as there are no more questions, I think we can wind up the session. Thank you very much for the valuable presentation, madam. I think we can share the recording to the group tomorrow, and we'll ask all our nurses and doctors to share it within their units and to listen it and to improve the developmental care that is provided to the babies within their units. Thank you very much, madam, and thank you all the participants for participating to the presentation.